Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Sutu Vacha Samprastite Dwarakayam Jishno Bandhu Didikshaya Gatum Cha Punya Slokasya Krishnasya Cha Vichestitam. Sutta Goswami said, Arjuna went to Dwarka to see Lord Krishna and other friends, and also learned from the Lord of his next activities. Шри Сутта Госвами сказал, Арджуна отправился в Двараку, чтобы повидать Господа Шри Кришну и остальных друзей, а также узнать Господа о его дальнейших планах. As stated in Bhagavad Gita, the Lord descended to earth for the protection of the faithful and annihilation of the impious. So after the battle of Kurukshetra and the establishment of Maharaj Yudhishthira, the mission of the Lord was complete. The Pandavas, especially Sri Arjuna, were eternal companions of the Lord, and therefore Arjuna went to Dwarka to hear from the Lord of his next program of work. Комментарий. Как сказано в Бхагавад-гите, Господь не зашел на землю, чтобы защитить верующих и уничтожить нечестивых. Поэтому после битвы на Курукшетре и воцарения Махараджи Юдхиштиры миссия Господа была завершена. Пандавы и особенно Шри Арджуна были вечными спутниками Господа. Вот почему Арджуна отправился в Двараку, чтобы узнать у Господа о его дальнейших планах. Vyatitaha katichin masas tada nayat tatorjuna dadarsha gora rupani nimi tani karidvaha. A few months passed and Arjuna did not return. Maharaj Yudhishthira then began to observe some inauspicious omens, which were fearful in themselves. Прошло несколько месяцев, но Арджуна все не возвращался. Тем временем Махарадж Юдхиштира стал замечать пугающие знаки, предвещающие недоброе. Purport. Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is infinitely more powerful than the most powerful sun of our experience. Millions and billions of suns are created by him and annihilated by him within his one breathing period. In the material world, the sun is considered to be the source of all productivity and material energy, and only due to the sun can we have the necessities of life. Therefore, during the personal presence of the Lord on the earth, all paraphernalia for our peace and prosperity, especially religion and knowledge, were in full display because the Lord's presence, just as there is a full flood of light in the presence of the glowing sun. Maharaj Yudhishthira observed some discrepancies in his kingdom and therefore became very anxious about Arjuna, who was long absent. And there was also no news about Dwarka's well-being. He suspected the disappearance of Lord Krishna. Otherwise, there would be no possibility of fearful omens. Комментарий. Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, ad infinitum, бесконечно, могущественное Солнце, самого могущества из всего, что мы знаем. Миллионы и миллиарды Солнц создаются и уничтожаются им во время одного его вздоха. В материальном мире Солнце считается источником всего, что появляется на свет, а также всей материальной энергии. И только благодаря Солнцу у нас есть все необходимое для жизни. Поэтому, когда сам Господь находится на земле, все необходимое для поддержания мира и его процветания, особенно религии и знания, благодаря его присутствию проявлялось в полной мере, подобно тому, как благодаря сияющему Солнцу все бывает залито светом. В своем царстве Махарадж Юдхиштира заметил некоторые аномалии.
поэтому очень встревожился за Арджуну, который долго не возвращался. И кроме того, он не знал, все ли благополучно в Двараке. Он предположил, что Господь Кришна уже покинул этот мир, иначе не было бы таких пугающих знамений. Kalasya cha gatim rodram viparyas tatartu dharminaha api yasim nrinam vartam kroda lobanri tatmanam. He saw that the direction of eternal time was fearful. There were disruptions in the seasonal regularities. The people in general become very greedy, angry, and deceitful. Sound familiar? And he saw that they were adopting foul means of livelihood. Он заметил, что вечное время изменило свое направление, и это было ужасно. Нарушились регулярность смены времен года. Люди стали очень жадными, злыми и лживыми. Марадж спросил здесь, знакомо ли нам такое явление. Еще он заметил, что они стали зарабатывать на жизнь нечестными способами. Sound familiar? Знакомо такое явление? Seasonal regularities. Нарушение регулярности смены сезонов. Of course, the disruptions are so regular now that people don't even think of them as disruptions. Конечно, эти нарушения сейчас настолько обычные, что люди уже не думают о них как о нарушениях. West side of America and even in Canada, it's just so hot, even without the forest fires. You know, it's over 100 degrees Fahrenheit. People are suffering like anything. Сейчас на западе Америки или даже в Канаде настолько стало очень жарко, там выше 100 градусов по Фаренгейту, и люди очень сильно страдают, и лесные пожары начинаются. And what to speak of, what kind of foul means of livelihood people have. When civilization is disconnected from the loving relation with the Supreme Personality of Godhead, symptoms like changes of seasonal regulations, foul means of livelihood, greed, anger, and fraudulence become rampant. The change of seasonal regulations refers to one season's atmosphere becoming manifest in another season. For example, the rainy season being transferred to autumn, or the fructification of fruits and flowers from one season to another. A godless man is invariably greedy, angry, and fraudulent. Комментарий. Когда общество порывает любовные отношения с Верховной Личностью Бога, такие признаки, как нарушение регулярности смены времен года, распространение нечестных способов зарабатывать на жизнь, жадность, злоба, ложь и прочее, можно наблюдать повсеместно. Нарушение сезонных циклов означает, что черты, характерные для одного времени года, проявляются в другом. Сезон дождей, например, наступает осенью, а цветы и плоды, характерные для одного времени года, созревают в другом. Безбожный человек неизменно жаден, зол и лжив. Such a man can earn his livelihood by any means, black or white. During the reign of Maharaj Yudhishthira, all the above symptoms were conspicuous by their absence. But Maharaj Yudhishthira was astonished to experience even a slight change in the godly atmosphere of his kingdom, and at once suspected the disappearance of the Lord. Foul means of livelihood indicates deviation from one's occupational duty. There are prescribed duties for everyone, such as the Brahmanas and Kshatriyas, Vaishyas, and Shudra. Anyone who deviates from his prescribed duty and still declares that he belongs to his original social class
is following a foul means of livelihood. A man becomes too greedy for wealth and power when he has no higher objective in life, and when he thinks that this earthly life of a few years is all in all. Ignorance is the cause of all these anomalies in human society, and to remove this ignorance, especially in this age of degradation, the powerful sun in the shape of Srimad Bhagavatam is there to distribute light. Sometimes I just feel worthless. Like everything's like Такой человек, actually, some kind of sound. Такой человек зарабатывает на жизнь любыми способами, честными и нечестными. Во времена правления Махараджа Юдиштхиры таких признаков не было вовсе. Махарадж Юдиштхира был поражен, обнаружив лишь незначительное изменение в религиозной атмосфере своего царства, и сразу же предположил, что Господь уже покинул этот мир. Нечестные способы зарабатывать на жизнь означают уклонение от своих профессиональных обязанностей. Всем браманам, кшатриям, вайшам и шудрам предписаны определенные обязанности, но если кто-либо уклоняется от них и берет на себя обязанности другого, то он следует нечестным и предосудительным путем. Не имея более высокой цели в жизни, человек начинает жаждать богатств и власти, полагая, что с этой земной жизнью, длящейся всего каких-нибудь несколько лет, все закончится. Причина этих отклонений, наблюдающихся в человеческом обществе, невежество, и чтобы устранить его, особенно в этот век деградации, излучает свой свет могущественное солнце Шримад Бхагаватам. Maharaj, may I ask? I have two questions on this. Yeah. So one question is so it says in the English version, it says that such a person is ready to make willing. Sorry, I'm reading the Russian. Sorry. Anyway, it says that both black or white, any methods. And I'm just thinking, we just have this, movement now in the world and at work also. We have to change all the, we can't use the terms white list and black list anymore because we have to use allowed list and disallowed list, things like that. And I know there are other words or expressions in the Srimad Bhagavatam that the language was relevant then, and now it's for the general population might seem offensive, although it might not be offensive in any way at all. And I know there is a discussion about this and whole discussion about changing Srila Prabhupada's books, etc. And I don't follow these discussions at all, but I wanted to know what is the approach that we, not we, but the BBT or ISKCON is taking about this. No one was changed. No, we can't go, it'd be a constant thing. And what you change for one place wouldn't work for another place. And besides that, millions and hundreds of millions of books have been distributed already. So it's not like the way it's written, black money and stuff like that. Everybody knows, I hope, what that means. It means illegal. And these are just they're terms and had nothing to do with at the time that they were concocted for race or anything like that. Now everybody's so crazy, but we have to preach and let people know what's what, Educate. Я спросил Махараджа, есть какие-то выражения, которые здесь в русском переводе этого нет. Он там, например, говорится черными способами, белыми способами зарабатывать деньги. И сейчас вот нас на работе, например, заставляют поменять все, что там, там черный список и белый список. Нам запрещено пользоваться такими терминами, потому что там белые, черные люди и так далее. Хотя это не имеет никакого отношения к тому, что здесь имеется в виду, но тем не менее. Я спросил, будет ли, какой подход вообще, то есть будет ли что-то, какой подход BBT на эту тему, и Махарадж ответил, что это невозможно постоянно, нам придется все менять постоянно, и это будет подходить в одном месте, не подходить в другом, поэтому мы должны просто проповедовать и объяснять людям, что есть, что. So there will be no, it makes sense, because no one changes the Bible text, at least
according to what I know. But so there is no like plan to change any like No. things that might. Okay. This would be unlimited. You know, the way it's going now, we'd have to take out everything Prabhupada said that about milk and ghee and butter and Mhm. yogurt and, you know, everything practically, you know, going to the moon, everything is, you know, there's no end to it, how somebody would object to something, you know. Мгм. So it's transcendental. То есть иначе нам придется, мы не будем ничего менять, потому что иначе придется менять все постоянно, все, что Прабхупада говорил там про молоко или про ги, или про йогурт, про полетную луну и так далее. То есть невозможно, если мы будем менять каждый раз, когда кто-то против, то это, ну, этому не будет конца. Yes. I haven't heard about the blacklisted and all that, but you know, Я не слышал про черный change список. иногда. Tolstoy and Dostoevsky, we change Shakespeare. You know, Меняем somebody Шекспира, Yeah, Толстого, yeah. Достоевского. Yeah. the language is different, but you know, it's still, you don't change it. Maybe some people write their version, you know, with all these new versions of the Bible, they leave out a lot of stuff, even different sects of the Protestants, they leave out different things that don't fit into their Mm. version. То есть никто не меняет эти классики, там, Шекспира, Достоевского, Толстого, оставляют, хотя язык меняется. Но, например, есть какие-то новые версии Библии, где какие-то вещи просто, ну, не пишут, какие-то, например, есть разные секты протестантские, которые просто части Библии просто не, ну, они в своем издании просто их не печатают, потому что это не соответствует их концепции. Thank you. And the second question I wanted to ask is about, so it says like Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. So it's the wrong thing to do when they act not according to their own duties, but in the current like way society is built, no one knows. I mean, whatever, and there are no pure like Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. So how do we apply this principle in? We don't For a worry devotee. about it, you know, devotees are devotees. Преданные есть преданные. Я спросил, тут написано, что браманы, кшатрии, вайши и шудры, если они уклоняются от своих обязанностей, тогда они как бы идут, ну, предусудительным путем. Я спросил, сейчас никто же не знает, что нам делать. Махарадж отвечает, что преданные есть преданные. Мы не беспокоимся об этом. But it's not too hard to see how there's so many unqualified people in different government posts or, you know, managing different things when, you know, they have no ability actually, but they just get in power somehow or other. Но можно видеть, как часто в каких-то государственных постах или люди, которые отвечают за что-то или занимаются каким-то менеджментом, которые не обладают квалификацией, но так или иначе получили эту ну, силу или позицию. So much chaos in the world. Положение, столько So the хаоса whole в мире. What Prabhupada is always writing, we have to distribute the Srimad Bhagavatam. Поэтому то, о чем Шрила Прабхупада все время пишет, что мы должны, вся суть это мы должны распространять Шримад Бхагаватам. Because it's not everybody is so sensitive about these little technical words or black and white and all that. It's a small number, but they just make such a noise that they adjust for them, you know. Это не то, что много людей, ну, они чувствительны к таким вещам, как там черный список, белый список и так далее, но они создают столько шума, их мало, но они создают столько шума, что все подстраиваются под них. Like the Jews in America, they're a very small minority, but they have so much power, influence in the media. And you know, if anybody makes a statement against Jews, they can lose their job. You know, Как в Америке, евреи в Америке, их меньшинство, но у них есть такое могущество, такое влияние, что в средствах массовой информации и так далее, если кто-то что-то скажет против евреев, они могут потерять работу и так далее. Weird, you know, like in America, the atheists, a very small percentage of people say they're atheists. Как это странно, например, в Америке атеисты, очень небольшое число людей говорят, что они атеисты. But they banned prayer in the schools because an atheist child might get disturbed by hearing prayers.
Но они запретили молитвы в школах, потому что ребенок атеист может пострадать от того, что он услышит молитву. Not caring that the vast majority of people would like to hear prayers. То есть им все равно, что большинство хотели бы слышать молитвы. Anyway, so we're not changing Prabhupada's books. Поэтому мы не меняем книги Шрилы Прабхупады. Sometimes we're writing explanations, even there's been web pages where people write explanations about that rape word that's in the fourth canon. Иногда пишут объяснения, например, есть странички в интернете, где пишут объяснения каким-то словам, как, например, слово насилие, изнасилование, которое используется насилие, которое используется в 4-й песне Шримад Бхагаватам. Okay. Thank you. Next verse. Jima prayam vyavaritam shatya mishram soridam pitri matri surid vartri dampatinam chakalkanam. All ordinary transactions and dealings become polluted with cheating, even between friends. And in familial affairs, there's always misunderstanding between fathers, mothers, and sons, between well-wishers and between brothers, even between husband and wife. There were always strain and quarrel, especially between husband and wife. Обман стал омрачать все обычные взаимоотношения и дела, даже между друзьями. В семьях отец, мать, сыновья, доброжелатели и братья тоже перестали понимать друг друга. Даже между мужем и женой отношения стали напряженными и участились ссоры. Марадж говорит, особенно между мужем и женой. Always strain and quarrel. The conditioned living being is endowed with 4 principles of malpractice, namely errors, insanity, inability, and cheating. These are the 4 defects. There are signs of imperfection, and out of these 4, the propensity to cheat others is the most prominent. And this cheating practice is there in the conditioned souls because they are in the material world primarily due to their being imbued with the unnatural desire to lord it over the material world. The living being in his pure state is not conditioned by the laws of material nature, because in his pure state, he is conscious that a living being is eternally subservient to the Supreme Being, and it is always good for him to remain subservient, instead of falsely trying to lord it over the property of the Supreme Lord. In the conditioned state, the living being is not satisfied, even if he actually becomes the Lord of all he surveys, which he never becomes, and therefore he becomes a victim of all kinds of cheating, even in his nearest and most intimate relations. With such an unsatisfactory state of affairs, there is no harmony, even between father and sons, or between husband and wife. But all these contending difficulties can be mitigated by one process, and that is the devotional service of the Lord. Комментарий. Обусловленное живое существо наделено 4 свойствами, которые отравляют его деятельность. Склонностью совершать ошибки, склонностью впадать в заблуждение, склонностью обманывать других и несовершенством чувств. Все это признаки несовершенства, и самый заметный из них – склонность к обману. В материальном мире обусловленные души одержимы, главным образом противоестественным желанием господствовать. Вот почему им свойственно обманывать. В чистом состоянии живое существо не обусловлено этими законами, поскольку сознает, что находится в вечном подчинении у Верховного Существа, и таким образом
понимает, что ему всегда лучше оставаться подчиненным, чем пытаться искусственно господствовать над собственностью Всевышнего. В обусловленном состоянии живое существо не может обрести удовлетворение, даже если действительно станет владыкой всего, что видит, что само по себе невозможно. И потому даже в отношениях со своими ближайшими родственниками оно становится жертвой обмана. Когда все испытывают такое неудовлетворение, даже между отцом и сыновьями или между мужем и женой нет согласия. Но от всех этих противоречивых трудностей можно избавиться одним способом – преданным служением Господу. The world of hypocrisy can be checked only by counteraction through devotional service to the Lord and nothing else. Maharaj Yudhishthira, having observed the disparities, conjectured the disappearance of the Lord from the earth. Лицемерие в этом мире нельзя устранить ничем, кроме преданного служения Господу. Увидев эти отклонения, Махарадж Юдхиштира предположил, что Господь покинул землю. Nimitani atyarstani kale tvanu gate nrinam labdad yadharma prakritim dvistvo vachanujam nripa. In course of time, it came to pass that people in general became accustomed to greed, anger, pride, etc. Maharaj Yudhishthira, observing all these omens, spoke as follows to his younger brother. С течением времени люди привыкли к жадности, злобе, гордыне и прочим. Заметив эти зловещие знаки, Махарадж Юдхиштира обратился к своему младшему брату. Such a pious king as Maharaj Yudhishthira at once became perturbed when there were such inhuman symptoms of greed, anger, irreligiosity, and hypocrisy rampant in society. It appears from this statement that all these symptoms of degraded society were unknown to the people of the time, and it was astonishing for them to have experienced them with the advent of the Kali Yuga, or the age of quarrel. Комментарий. Махарадж Юдхиштира был благочестивым царем, и его сразу же насторожило то, что в обществе широко распространились такие пороки, как жадность, гнев, безбожие и лицемерие. Из этого стиха явствует, что подобные симптомы деградирующего общества были неведомы людям того времени, и их появление с наступлением Кали-юги, века раздоров, поразило людей. Yudhishthiravacha sampreshito dwarakayam Tishnur bandhu didikshaya gyatum chapunya shlokasya krishnasya cha vichestitam. Maharaj Yudhishthira said to his younger brother Bhimasena, I sent Arjuna to Dwarka to meet his friends and learn from the personality of Godhead of his program of work. Стих Махараджа Юдхиштира сказал своему младшему брату Бимасене: «Я послал Арджуну в Двараку, чтобы он встретился с друзьями и узнал о личности Бога Кришны, о его дальнейших планах». Gataha saptaduna nasa Bhimasena tavanjuna tananuja nayati kasya vahitor
Naham Vedadam Anjasa. Since he departed, 7 months have passed. He's not yet returned. I do not know factually how things are going there. Со времени его отъезда минуло уже 7 месяцев, но он все не возвращается, и я не знаю, как там обстоят дела. Api Devarshini Nadishta Sakalo Yam Upastita Yadatmanon Gam Akridam Bhagavan Utsashriksati. Is the Lord going to quit his earthly pastimes, and as Davarshi Narada indicated, has that time already arrived? Уж не собирается ли Господь прекратить свои земные игры, как о том говорил Деварши Нарада? Неужели настало это время? Purport. As we have discussed many times, the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, has many plenary expansions, and every one of them, although equally powerful, executes different functions. In the Bhagavad Gita, there are different statements by the Lord, and each of these statements is meant for different plenary portions or portions of the plenary portions. For example, Sri Krishna in the Bhagavad Gita says, whenever and wherever there's a decline in religious practice, O descendant of Bharat, and a predominant rise of your religion, at that time I incarnate myself to deliver the faithful, to annihilate the miscreants, and also to reestablish the principles of occupational duty. I appear in every age. If I would cease, okay, a lot of slokas. Комментарий. Как уже неоднократно говорилось, у Верховной Личности Бога, Господа Кришны, есть много полных экспансий, и каждый из них выполняет различные функции, хотя они обладают равным могуществом. Многие высказывания Господа в Бхагавад-гите относятся к различным полным частям или частям полных частей. Например, Шри Кришна, Господь, говорит в Бхагавад-гите: «Где бы и какое бы время религиозная практика не приходила в упадок и не воцарялось безбожие, я не схожу сам, о потомок Бхараты», Бхагавад-гита 4.7, чтобы освободить верующих и уничтожить злодеев, а также чтобы восстановить принципы предписанных обязанностей, я являюсь из века в век, Бхагавад-гите 4.8. Много шлок Махарадж сказал. If I should cease to work, then all humanity would be misdirected. I would also be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all sentient beings. Whenever action a great man performs, common men will follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. Если бы я перестал действовать, люди сбились бы с пути. Я стал бы причиной появления на свет нежелательного потомства и таким образом нарушил бы покой всех наделенных сознанием существ. Бхагавад-гита 3.24. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди пойдут за ним. И какие бы нормы он ни устанавливал своим примером, весь мир будет следовать им. Бхагавад-гита 3.21. All the above statements by the Lord apply to different plenary portions of the Lord, namely his expansions of Sankarshan, Vasudeva, Pradyumna, Aniruddha, and Narayana. These are all he himself in different transcendental expansions, and still the Lord Sri Krishna functions in a different sphere of transcendental exchange with different grades of devotees. And yet Lord Krishna, as he is, appears every 24 hours, once in every 24 hours of Brahma's time, after a lapse of 8,640,000,000 solar years. In each and every universe, and all his transcendental pastimes are displayed in each and every universe in a routine spool.
but in the routine spool of functions of Lord Krishna, Vasudeva, etc., are complex problems for the layman. Приведенные выше слова Господа относятся к его различным полным частям, таким его экспансиям, как Санкаршана, Васудева, Прадьюмна, Анирудха и Нараяна. Все они – это он сам в различных трансцендентных экспансиях. И все же, как Кришна, Господь действует в иной сфере, в сфере трансцендентных взаимоотношений с различными категориями преданных. Сам Господь Кришна в своей изначальной форме является один раз каждые 24 часа по времени Брамы, или через каждые 8 миллиардов 640 миллионов солнечных лет. В каждой вселенной и везде его трансцендентные игры проявляются в установленном порядке. Но для мирянина функции, которые в этих играх выполняет Господь Кришна, Господь Васудева и другие, представляют собой неразрешимую загадку. There is no difference between the Lord's self, the Lord's transcendental body, and his expansions, who execute different activities. When the Lord, however, appears in person as Lord Sri Krishna, his other plenary portions also join in him by his inconceivable potency called Yoga Maya. And thus the Lord Krishna of Vrindavan is different from Lord Krishna of Mathura or the Lord Krishna of Dwarka. The Virat Rupa of Lord Krishna is also different from him by his inconceivable potency. The Virat Rupa exhibited on the battlefield of Kurukshetra is a material conception of his form. Therefore, it should be understood that when Lord Krishna was apparently killed by the bow and arrow of a hunter, the Lord left his so-called material body in the material world. The Lord is Kaivalya, and for him there's no difference between matter and spirit because everything is created from him. Therefore, his quitting one sort of body or accepting another does not mean he's like the ordinary living being. Сам Господь и его трансцендентное тело не отличны друг от друга. Экспансии Господа занимаются различной деятельностью, но когда Господь является личной, как Господь Шри Кришна, другие его полные части посредством его непостижимой энергии йога-майи присоединяются к нему. Поэтому Господь Кришна в Вриндаване отличается от Господа Кришны в Мадхуре и от Господа Кришны в Двараке. Непостижимая энергия Господа Кришны делает его Виратрупу также отличной от него. Виратрупа, явленная на поле битвы Курукшетра, материальная концепция его формы. Следовательно, мы должны понять, что когда Господь Кришна, казалось, был убит стрелой охотника, он только оставил в этом материальном мире свое так называемое материальное тело. Господь Кайвалья, для него нет разницы между материей и духом, так как все сотворено им. Следовательно, когда он покидает одно тело и получает другое, это не означает, что он подобен обыкновенному живому существу. Therefore, his quitting all such activities are simultaneously one and different by his inconceivable potency. When Maharaj Yudhishthira was lamenting the possibility of his disappearance, it was just in pursuance of a custom of lamenting and the disappearance of a great friend. But factually, the Lord never quits his transcendental body as is misconceived by less intelligent persons. Such less intelligent persons have been condemned by the Lord himself in Bhagavad Gita, and they are known as the Mudas. That the Lord left his body means that he left again his plenary portions in the respective dhams, transcendental abodes, as he left his Virat Rupa in the material world. Его непостижимая энергия делает все эти действия одновременно подобными и отличными друг от друга. Когда Махарадж Юдхиштира скорбел, предчувствуя его уход, он лишь следовал обычаю, согласно которому оплакивают уход большого друга,
Хотя в действительности Господь никогда не покидает своего трансцендентного тела, вопреки мнению недалеких людей. В Бхагавад-гите Господь сам осуждает таких недалеких людей, которые именуются мудрыми. Когда говорят, что Господь оставил свое тело, это означает, что Он снова оставляет свои полные части в соответствующих дхамах, трансцендентных обителях, так же, как Он оставил свою игротруппу в материальном мире. Yasmana sampado rajam daraha pranaha kulam prajaha asan satpatna vijayo lokaschayad anugrahat. Sorry. For him only, in our kingly opulence, our kingdom, good wives, life, progeny, control over our enemy subjects, victory over our enemies, and future accumulation of higher planets has become possible. All this is due to his causeless mercy on us. Перевод. Только благодаря Ему мы смогли получить все наши царские богатства, хороших жен, жизнь, потомство, власть над подданными, победить врагов и обеспечить себе будущую жизнь на высших планетах. Всего этого мы достигли благодаря Его обеспечению милости к нам. Okay. Material prosperity consists of a good wife, good home, sufficient land, good children, aristocratic family relations, victory over competitors, and by pious work, attainment of accommodation in the higher celestial planets for better facilities and material amenities. These facilities are earned not only by one's hard manual labor or by unfair means, but by the mercy of the Supreme Lord. Prosperity earned by one's personal endeavor also depends on the mercy of the Lord. Personal labor must be there in addition to the Lord's benediction. But without the Lord's benediction, no one is successful simply by personal labor. The modernized man of Kali Yuga believes in personal endeavor and denies the benediction of the Supreme Lord. Even a great sannyasi of India delivered speeches in Chicago protesting the benedictions of the Supreme Lord. But as far as Vedic Shastras are concerned, as we find in the pages of Srimad Bhagavatam, the ultimate sanction for all success rests in the hands of the Supreme Lord. Maharaj Yudhishthira admits this truth in his personal success, and it behooves one to follow in the footsteps of such a great king and devotee of the Lord to make life a full success. Современный человек... Комментарий. Процветать материально значит иметь хорошую жену, хороший дом, достаточно земли, хороших детей, аристократическое происхождение, побеждать соперников и, благодаря благочестивой деятельности, получить возможность жить на высших небесных планетах с лучшими материальными условиями. Этих благ человек добивается не тяжелым физическим трудом или обманом, их можно получить только по милости Верховного Господа. Процветание, которого добивается своим трудом, также зависит от милости Господа. Личные усилия должны дополнять благословение Господа, но один труд без благословения Господа не принесет успеха. Современный человек, человек Кали-юги, верит лишь в собственные усилия, отрицая милость Всевышнего Верховного Господа. Даже один великий саньяси Индии, выступая в Чикаго, отрицал необходимость благословения Верховного Господа. Но если ссылаться на ведические шастры, то на страницах Шримад Бхагаватам мы можем обнаружить, что в конечном счете санкцию на любой успех дает Верховный Господь.
говоря о своем успехе, Махараджа Юдхиштира признает эту истину, и чтобы сделать свою жизнь успешной, надлежит следовать по стопам этого великого царя и преданного Господа. If one could achieve success without the sanction of the Lord, no medical practitioner would fail to cure a patient. Despite the most advanced treatment of a suffering patient by the most up-to-date medical practitioner, there is death. And even in the most hopeless case, without medical treatment, a patient is cured astonishingly sometimes. Therefore, the conclusion is that God's sanction is the immediate cause of all happenings, good or bad. Any successful man should feel grateful to the Lord for all that he's achieved. Если бы можно было достичь успеха без санкций Господа, то врачи всегда излечивали бы своих пациентов. Однако бывает, что пациент умирает, несмотря на самые передовые методы лечения, которые использует современный врач. И в то же время, даже в самых безнадежных случаях, при отсутствии всякого лечения, пациент, как это неудивительно, выздоравливает. Таким образом, можно заключить, что непосредственной причиной всего происходящего, хорошего или плохого, является санкция Господа. И любой преуспевающий человек должен чувствовать себя обязанным Господу за все, чего он достиг. Just simple arguments, but factual. Это простые доводы, но это факт. Then why does the Lord sanction? Of course, that's because of karma most of the time. I didn't understand why the Lord sanctions what? Like why someone will be very, very sick and just drink water or something and get cured. And someone else isn't that sick, but they go to the best hospital in the universe and they die. То есть иногда бывает, что человек очень болен, и он просто там пьет воду и выздоравливает, а кто-то другой не очень болеет, но и отправляется там в самую лучшую больницу Вселенной, и тем не менее умирает. So obviously that karma must have something to do with it. Krishna knows, so he can arrange. И, конечно, карма имеет к этому определенное отношение. Кришна знает, какая карма, и он может все это устроить. So you have to go now? Yes, Maharaj. Where do you go now at this time? I need to complete several things and honestly go to sleep because... Still working, or your preaching projects, or what? What? What are your job or your preaching projects? No, just complete mundane, simple tasks at home and go to sleep. Okay. All right. It's all right with me. I need a little rest. I'm trying to get out for Harinam. Okay. Thank you all very much. Спасибо всем большое, Марадж. Everybody remember this? Все помнят это? 14, verse 10. 14 глава, 10 стих следующий. So we'll have a class tomorrow. Завтра будет урок. Saturday you're having Balaram, huh? В субботу вы празднуете Балараму, да? That's what I heard. Это то, что я слышал. It's a week late. На неделю позже. All right, so then I guess that means a big 10-hour kirtan outside or something. Harinam. Это, наверное, значит 10 часов Харинама, да? Who is Yulia? Кто такая Юлия? Марадж спрашивает. Haven't seen before. Okay, bye-bye.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare. Gauranga, Hare Krishna, Krishna Krishna. Gauranga, Hare Krishna. Кавичандра Свами Махарадж ки джай. Makes it look like I have arms long down to my knees, you know how big they are. А? Gauranga. Это из-за камеры выглядит, как будто бы у меня руки до коленей, длинные руки, как до коленей, Махарадж сказал. Спасибо большое. Ари Кришна преданные, доброго вечера.